Namaste dear students. I am Vijay Shinde sir and discussing chapter number 1 units and measurements of 11 physics. Up to this we have seen dimensions and we have find dimensions of various physical quantities. Then we have seen first use of dimension. First use is to check the correctness of the physical equation. We have seen two examples in last lecture, and I have given one homework example to you in that lecture. तर प्रत्येक विद्यार्थ्याने लेक्चर्स एंडपर्यंत बघा आणि आपल्या मित्रांनाही सांगा, सबस्क्राईब करा, लेक्चर शेअर करा, म्हणजे तुमचा अभ्यास होईल. लेक्चर बघताना आपण सोबत नोटबुक सोबत पेन जवळ असू द्या, म्हणजे तुम्हाला लेक्चरवरच्या ज्या नोट्स असतील त्या जरूर लिहा तुम्ही, त्याच्याने तुमचा अभ्यास होईल. लेक्चर ऐकताना हेडफोनचा वापर केला तर अजून चांगलं होईल. आणि जर समजा अँड्रॉइड टी व्ही ज्यांच्याकडे असेल काही हरकत नाही आहे, नसेल तरी साधा मोबाईलने आपण डायरेक्ट लेक्चर ऐकलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, पण असेल तर त्याचा वापर जरूर करा. तर सो टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 and today's topic is uses of dimensions, and we see second use. First use is to check the correctness of the physical equation. Now second use is to establish relation between different physical quantities. This is second use, to establish relation between various physical quantities. This is the second use. And third use is to find the conversion factor between the various units or the different systems of the units of the same physical quantity. So this is another use, third use. Now we take example of the second use. Now to establish the relation between various physical quantities, we take example of the simple pendulum. Period of the simple pendulum is denoted by T, and this period depends upon length of the simple pendulum. L is the length of the simple pendulum, and the period of the simple pendulum depends upon length of the simple pendulum. Then period of the simple pendulum also depends upon acceleration due to gravity. But we don't know what is relation between T, L and G. म्हणजे याचा आपल्याला फॉर्म्युला आता तयार करायचा आहे, याचा फॉर्म्युला आपल्याला फाइंड करायचा आहे. फॉर्म्युला मला माहिती आहे, T इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, असा हा फॉर्म्युला आहे. आणि आपल्याला एवढं माहिती आहे आणि डायमेन्शन जर माहिती असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येतो किंवा ऑब्टेन करता येतो. तर आपण हा फॉर्म्युला ऑब्टेन करू. मग फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट वी राईट T is equal to some constant K multiplied by L raised to some variable X multiplied by G raised to another variable Y. You can take any variable X, Y, A, B, any variable you can take. So we have written this equation and find value of X and Y. So first we write dimension of T. Dimension of T is T1. Dimension of T is T1 because this is the period, and period is the time, and dimension of time is T1. Then dimension of L. L, its dimension is L1. It is length. And G. What is G? G is acceleration due to gravity, and its dimension is same as dimension of acceleration, is it is L1 and T minus 2.
This is dimension of acceleration due to gravity. So g dimension L1 t minus 2. Now put all these dimensions in equation 2. So t1. Now we write here L0 M0 t1 equal to this k. K has no dimension. Any constant has no dimension. So no need of writing dimension of k. Or we can also say that dimension of constant is 1. So no need of writing dimension of k. L1 and dimension raised to x. Then g, it is L1 t minus 2 raised to y. So we have written dimensions of this equation 1. We have put dimensions in this equation 1 and we get this equation. Now let us simplify this. L0 M0 T1 equal to L1 into x will be Lx multiplied by Ly and t minus 2y. So this is simplification. Now again simplify more. So this will be L0 M0 and T1 will be equal to Lx, then Ly, Lx, Ly, and this is t minus 2y. So this is equal to Lx plus y and t minus 2y. So L0, M0 and T1 will be this equation, and here there is no M, so M0. Now power of n is 0 here, power of n is x plus y. So compare the powers, so x plus y will be 0. Compare the powers. Then power of t1, t is 1 and power of t is minus 2y. And so 1 equal to minus 2y. And from this you can determine x and y. So from this equation you can write y is equal to minus 1 upon 2. So we get value of y 1 upon minus 1 upon 2. Then from this equation 2 put value of y. So x minus 1 upon 2 equal to 0. Therefore x equal to 1 upon 2. So this is value of x. X is equal to 1 upon 2. Now put this value of x equal to 1 half, y equal to minus 1 half in equation 1. So we get t is equal to constant k into L raised to 1 upon 2 into g raised to minus 1 upon 2. So k multiplied by L raised to 1 upon 2 divided by g raised to 1 upon 2. So this minus will be plus in the denominator. So this is equal to constant k into L raised to 1 half means it is root L, and g raised to 1 half means it is root g, and therefore we can write here under root of L upon g. So t equal to under root L upon g, and this constant k is taken as 2 pi, means value of constant cannot be determined by using dimensions. We can only determine this relation, but value of constant is experimentally determined, and it is k equal to 2 pi only for this example. For different examples, value of k will be different. So k is equal to 2 pi, and therefore this equation will be t equal to 2 pi under root of L upon g. So this is
final answer. So this is relation between T, L and G. तर असं हे रिलेशन आहे. याच्यामध्ये के ची किंमत 2 पाय जर टाकली तर आपल्याला ओरिजिनल त्याचं एक्सप्रेशन मिळतं. सो दिस इज एक्सप्रेशन. तर असं हे याचं एक्सप्रेशन आहे. बोर्डवर पूर्ण प्रॉब्लेम आहे. आपण व्हिडिओ पॉज करायचा आणि तो पूर्ण प्रॉब्लेम लिहून काढायचा, म्हणजे ते तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल. बोर्डवर अजून होमवर्कचा पण मी इथे प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे. तर तो होमवर्कचा प्रॉब्लेम सुद्धा सर्वांनी लिहायचा आणि तो ह्या पद्धतीने सॉल्व्ह करून टाकायचा. तर असा हा होमवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. तर अजून एक आपण एक्झाम्पल घेऊ. सेकंड यूजचं, यूज 2चं अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. सो वी सी अनदर एक्झाम्पल ऑफ यूज 2 in which we take the example of the kinetic energy. It is given question number 2, problem number 6 in the textbook. The textbook मधला question number 2 बघायचा, problem number 6 आणि ते आपण सॉल्व्ह करू. ते असं आहे बघा, त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी दिलेलं आहे. डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी असं ते आहे. डिराइव्ह फॉर्म्युला फॉर द कायनेटिक एनर्जी पेज नंबर 14 वर येते. आणि क्वेश्चन नंबर 2 6 नंबरचा तो प्रॉब्लेम आहे. आणि डिराइव्ह फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल having mass m and velocity v using dimensions. तर ते सॉल्व्ह करू आपण. कायनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन mass and it depends upon velocity. So we write here kinetic energy equal to constant k, mass raised to x and velocity raised to y. म्हणजे फर्स्ट जे आपण प्रॉब्लेम फर्स्ट एक्झाम्पल मी सांगितलं सेम तसंच असेल. तर कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम रेस टू एक्स बी रेस टू वाय. डायमेंशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज L2 M1 and T minus 2 which is same as dimension of work. वर्कचं आणि कायनेटिक एनर्जी सेम डायमेन्शन असतं. आपण कायनेटिक एनर्जीचं डायमेन्शन पण मागच्या एका लेक्चरमध्ये फाइंड केलं आहे. देन के मल्टिप्लाइड बाय डायमेन्शन ऑफ एम इज M1 रेज टू एक्स. देन मल्टिप्लाइड बाय डायमेन्शन ऑफ V इट इज L1 and T minus 1 रेज टू y. असं हे डायमेन्शन्स मध्ये ते इक्वेशन लिहायचं. So this is equal to constant has no dimension, so we just write here 1. Then m raised to x multiplied by L y and t minus y. म्हणजे हा y इकडे मल्टिप्लाय करायचा आणि x मध्ये मल्टिप्लाय करायचा. सो दिस इज mx L y t minus y and this is equal to L2 M1 T minus 2. Now compare the power of length L2 and this is Ly. So its power is 2. Its power is y. So y is equal to 2. We get first value y equal to 2. And similarly, power of this m raised to 1 and x m raised to x. Therefore 1 is equal to x, therefore we get x is equal to 1 and y equal to 2. And this equation 1 will be written as kinetic energy equal to, take constant k equal to 1 half m raised to 1 and v raised to 2. Therefore kinetic energy equal to 1 upon 2 mv square. So this is final answer. So this is expression. Here we take constant k is equal to 1 upon 2. We cannot determine value of the constant by using dimensions. So this is final answer. We see next use in the next lecture. Thank you very much. Homework करा घरी सर्वांनी. होमवर्क दिलेला आहे बोर्डवर.